Okay, shall we start? Hello, you there? Yes, sir. Okay. Yes. So let's start the class. So today we're going to talk about the reducity concept, and that's probably going to be our last topics for the final. And next week we will deal only with lab. All right. This is how we describe. তোমাদের আর কোনো মতামত আছে এই ব্যাপারে? নো স্যার মানে এলিমেন্ট করে স্যার একটা অবজেক্টে লাইট করে স্যার মানে একটা লাইট হয়েছে। আমি বলতে যাচ্ছি যে এটাই আমি লাস্ট টপিক রাখতে যাচ্ছি এবং নেক্সট উইকে ল্যাব নিয়ে শুধু কথাবার্তা বলবো নেক্সট উইকে। ইজ দ্যাট ওকে উইথ ইউ? ওকে স্যার। Alright, so reducity, you can see this is actually this is a light and physics concept basically, and the illumination of a given point is a combination of the light received directly. What does it supposed to mean actually? This light goes to that wall and reflect it, goes to that wall and reflect it, and directly. So illumination should cover all this component, not only for that one. So we need to calculate this component, and this component to comprise its RGB value. Clear? If we have that RGB value, that's means the color value, then we can set the pixel. So what's the bitmap means? These are 24 bit. What actually this bitmap means? For a pixel, for our image, we have this 3 position. This is for XY position. This means where you're gonna burn the pixel, and this is for color. Okay. You get the idea, right? Yes, sir. So we need to construct the frame buffer. Frame buffer with that information, and for X and Y we need not to worry about it. We need to worry about this color so that it can be a realistic one. That's why we are trying to incorporate too much complex mathematics in this resume to calculate the C only. Okay. So now what actually it happens, light is striking a surface is reflected in all directions and following the Lambertian reflection model. So Lambertian reflection model is a physicist, and he gave us some model, and this diffusive reflection of light leads to a color bleeding as the light is striking the surface, carries the surface color into the environment. That means it bleeds. Lambert said that since light is an energy, so whenever it hits any surface, there should be some bleeding. That means that surface component should come out with that light components with some of its color. এই কারণে তোমার জানালাতে যদি নীল পর্দা থাকে, ঠিক জানালার পাশে যদি তোমার হোয়াইট ডিস্টেম্পার থাকে, জানালা থেকে একটু দূরে সেই ডিস্টেম্পারটা হোয়াইট মনে হবে, কিন্তু জানালার পাশে ডিস্টেম্পারটা একটু ব্লুইশ লাগে, তাই না? Yes, sir. Because the reflected light from the blue color
লাইটে কিন্তু কালার নাই, লাইটে কিন্তু সব কালারই সেম, কিন্তু ব্লু কালারে যখন সেটা পড়তেছে, ব্লু থেকে একটা কালার ব্লিডিং হয়ে সেই কালারটা ইমিট হচ্ছে। ওকে, ইউ গেট দ্য মডেল basic concept, right? Yes, sir. Okay, so here comes the reducity calculation. So the rate at which energy leaves the surface, so reducity is emitted energy plus the reflected energy. So light source are not treated differently in reducers. So every source has a light source, every surface. This is the basic things. And method key, first determine all the light interacts in the environment in a view independent way. View independent way, which is very important. This means whenever I see my right hand side view is different, my left hand side view is different. My front hand side view is totally clear, but I need to calculate my right hand side facing to the right hand side. Got that? বুঝা যাচ্ছে কথাটার মানে? ভিউ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে তুমি যখন একটা কনফাইন্ড প্লেসে থাকতেছো and you are looking in that direction, so this wall is a view dependent because you are not watching it, you are watching it in that portion. So I need to calculate all this stuff from here to see this way. We got it, right? না বুঝলে জিজ্ঞেস করো। স্যার প্রথমে স্যার লাইটটা ইমিট করে স্যার, মানে ইন্টারেকশন করে স্যার, মানে আমি ভিউ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিউটা বোঝাচ্ছি। কথাটার মানে হচ্ছে তুমি যেদিকে তাকায় থাকবা সেই অনুযায়ী না, অর্থাৎ এখানে একটা লাইট সোর্স পড়লো এই ওয়ালে, এই লাইট সোর্সটাকে আমি যদি এই ওয়ালের দিকে তাকায় থাকতাম, যেভাবে ক্যালকুলেট করব আমাকে সেভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে, এটার জন্য এইভাবে তাকায় ক্যালকুলেট করতে হবে। এটা কি বলা হয়? ভিউ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ে। বুঝা গেছে? স্যার যেমন ওয়ালে লাইটটা পড়লো স্যার, মানে যে চোখের দিকে তাকাচ্ছি স্যার, আর উল্টা স্যার আপনার ডায়াগ্রামটা দেখছিস না স্যার। মানেটা হচ্ছে সিম্পল কথা, তোমাকে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়াল গুলোর দিকে তাকায় সেভাবে ক্যালকুলেট করা লাগবে, ঠিক আছে? এরপরে আসো ভিজিবল সারফেস ডিটারমিনেশন। দিস ইজ অ্যান অ্যালগরিদম। এই অ্যালগরিদমটা আমি তোমাদেরকে সেলফ স্টাডি দিলাম, সেলফ স্টাডি। এটা খুব সিম্পল একটা অ্যালগরিদম বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যালগরিদম। বেসিক্যালি এটা কি করে? সারফেস ডেপথ ডিফাইন করে। কোন বই এটাতে ডেপথ জেড বাফার অর ডেপথ বাফার অ্যালগরিদম বলে। বুঝা গেছে? এটাকে বলা হয় ভিজিবল সারফেস ডিটেকশন। উইথ দ্যাট অ্যালগরিদম উই ডিটেক্ট দ্যাট ওয়ান। এই অ্যালগরিদমটা পড়বা তোমরা। An interpolated shading is used to obtain view independent image. So interpolated shading. So how we gonna do? Later on we will learn this one, how to do this interpolated shading. So divide surface patches into patches. That means surface take a patch hishabe chinta kora. That means if I have this kind of surface, I need to calculate this patch and this patch separately, because a normal to that surface is in that direction, a normal to that surface is direction, and the normal to that surface is this direction. So I have to compute all the patches and model light transfer between patches in a system linear of equations. So linear equation হিসাবে আমাকে এটা সলভ করতে হবে, and important assumptions কি? Reflection and emission are diffuse. So diffusive reflection is equal in all directions. So radiance is independent of the directions. No participating fog. No participating fog means there is no fog. That means there is no reflective diffusiveness. No transmission. That means fully opaque surface, and reducity is constant across all elements. And solve the RGB separately. So these are the assumptions and these are the procedures. So how we can do? This is a wireframe model and the resulting image. You saw that one in the last class.
Now come to the pipeline. We have the scene geometry, and we need to do the form factor calculation. I'm showing it how to calculate the form factor and reflectance properties. So each object has its own reflectance properties. If it is a metal, it has own reflective properties. If it is a solid concrete wall, it has separate reflectance properties. And solution of reducity equations, then we have the some viewing condition like clipping, like projections. Then we will do the visualization and we have the reducity images. So how are we going to do that equation? That means we are talking about this form factor, okay, and these solutions. So reducity, amount of energy leaving a surface per unit area per unit time. So this sort of one. So form factor I to j, that means a light leaving I reflect from j. So ratio of energy leaving surface j and arrives at I. So the reducity probability will estimate the form factors and solve the entire scene. So we have to solve this one. B and F. F is a form factor. So what is the B? B, the equation of B is this one. So EI, the reducivity of the patch. I mean, this one, the emissivity of the patch. And BJ, reducitiveness of that patch. F is a form factor. And A and J are the surface area. And rho, it depends on the object. Different objects. So we have the patch. So we have EI and we have this reflected. So with that equations, we will compute all the stuff. And due to reciprocity relation between form factor and surface area, we can write the equation like that. Reciprocity. Why reciprocity? You can see that BI is over here, AI is over there. So this is a reciprocity relationship. So we can get this one and that one. And so we have that and this. How we can measure this one? Just go to that one. So we need to compute this one. So to compute that one, we need to calculate this B as a row vector, energy as this one, and the coefficient matrix is this. So why we write down these things? Because we have different form factor, different patches, so different reflectance. So suppose we have 1 patch, 2 patch, and 3 patch. So n gonna be 3. So we start with 1, 2, and 3. So first 1 to 2, 2 to 3, or then you can go 3 to 1. Okay, like that. So 1 to 1, 1 to 2, or 1 to 3. You can go like that too also. Now the form factor differential surface, as you know, if we have a smaller surface like this, say for example, you have that equations over here. This is a delta dAs, d small is say for example dA. So if you wanted to know the entire surface, you need to integral it, right? From 0 to say for example L. You need to do the integral. You know this one, right? So that's what we do with that equation. So where we get that cos theta? Because each surface has their angle between them. So now, what is H? The new things, H have 1 if dA is visible from dJ, otherwise 0. Okay, so with that, we can easily calculate the whole equation. And now come the 3 ingredients. So geometric ingredients are that normal vector, we have already talked about this one, and this is a view, and this is a light source, and this is our point. So we need to consider all 3 ingredients. And now some type of light sources. We have ambient light. Ambient light means suppose ঘুম থেকে উঠলা
জানলা খোলা আছে, সূর্যের আলো ডাইরেক্টলি ঢুকতেছে না, কিন্তু তারপরে তোমার ঘরটা একটু আলোকিত। এটাকে বলতেছে অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট। তার মানে কোনো সোর্স ও ডাইরেকশন না, চারিপাশ থেকে আলো এসে তোমার ঘরে ঢুকছে, সবই সূর্যের আলো, কিন্তু ডাইরেক্টলি ঢুকতেছে না তোমার ঘরে। ক্লিয়ার? ডিফিউসিভ লাইট, এটা একটা পয়েন্ট আছে, এটা একটা ডাইরেকশন আছে, দুটো লাইট। সো গিভেন অনলি বাই পয়েন্ট, জাস্ট একটা পয়েন্ট ইলুমিনেট হবে, একটা পয়েন্টে লাইটটা জ্বলবে। আর ডিফিউসিভ হচ্ছে ডাইরেকশন, তার মানে একটু ব্যাপ্তি জুড়ে লাইটটা জ্বলবে। স্পটলাইট, স্পটলাইট তো তোমরা বুঝতেই পারতেছো, জাস্ট টু ফোকাস that one, everything is black. And cut-off angle defines the cone of light. Cut-off angle, cone of light, তার মানে লাইটের যে কোনটা সোর্স থেকে আস্তে ধীরে পড়তেছে, এই কোন। কোন মানে আমরা জানি কোন কাকে বলে, রাইট? দিস ইজ আ কোন, তাই না? আইসক্রিম কোন? হ্যাঁ, ওটা শেপ, জিওমেট্রিক শেপ। কোন আইসক্রিম এরকম দেখতে বলেই তাকে কোন আইসক্রিম বলা হয়। ওটার নাম কোন বলে আইসক্রিম কোন না, এটা হচ্ছে জিওমেট্রিক শেপকে আমরা কোন বলি, এই কারণেই তার নাম কোন আইসক্রিম হয়েছে। ক্লিয়ার? নাও অ্যাটেনুয়েশন ফাংশন। অ্যাটেনুয়েশন, লাস্ট ক্লাসে আমি অ্যাটেনুয়েশন সম্পর্কে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করছিলাম। এই ফাংশনটা কি? ব্রাইটার ইন দ্য সেন্টার। ওয়াই ব্রাইটার ইন দ্য সেন্টার? বিকজ ইন দ্য সেন্টার আফটার ইট ইজ ডিফিউসিভ ইন অল ডাইরেকশন, সো ব্রাইটার gonna be, center gonna be more brighter. Now light source described by a luminance. Luminance, কেন luminance? লাইটের একক কি? Lumen, sir, lumen. Exactly. That's why we call it luminance. মানে লাইটটা কতখানি তীব্র সেটাকে আমরা ডিফাইন করব। So each color is described separately as the intensity I. That's mean intensity of red, intensity of green, intensity of blue. So sometimes calculate generically applies to RGB. Now take a look how we do that. So global ambient light, independent of light source, lights enter at the scene. Local ambient কি বলতেছে? Contribute by additional light source and can be different for each light or primary color. তার মানে আমি এখন দিনের বেলা যদি আমার টিউব লাইটটা জ্বালায় রাখি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই লোকাল ambient লাইটের ইফেক্টটা পড়বে। This is computationally very expensive. বুঝতেই পারতেছো এতগুলো জিনিস আমাদের ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে। So this is the diffusive light and this is the directional light. So এই লাইট গুলো দেখতে হবে, পয়েন্ট সোর্স কে আমরা ডিফাইন করব দিস ওয়ে, পয়েন্ট সোর্স কে আমরা ডিস্টেন্স সোর্স কে ডিফাইন করব দিস ওয়ে। এই দুটো ম্যাট্রিক্স দিয়ে এক্স ওয়াই জেড মানে 3-dimensional স্পেসে আমরা এটাকে ডিফাইন করতেছি। So you can see the spotlight things. This is spot, right? উপর থেকে ফেললে এই জায়গাটায় আমাদের ছায়াটা পড়তেছে because of this bulb. This image is generated by OpenGL. So require color, point, direction and fall of parameters. Fall of parameters মানে কোন অ্যাঙ্গেলে, কোন হাইটে, কত দূর থেকে, we need that also. Clear? So now intensity at point P, how to measure that one? So these are the point and we have this direction and we have these things and these things. So I cos, you can see the epsilon, later you will see we will convert it with the F, depending upon the model we are using, it will change that form factor. So now we are heading towards the Phong illumination model, which is used by our graphics package. That's been OpenGL, 4GL, GeoGL, GeoGL, WebGL. All the things are used Phong illumination model. So based on the model surface reflection as the combination of the following equation, like emission, ambient reflection, diffusive reflection, and specular reflections. Specular reflection, the নতুন terms, brighter spot appearing on smooth shiny surface. আমরা কার্টুন যখন দেখবা ভালো করে খেয়াল করবা, কার্টুনে বিশেষ করে জাপানি কার্টুন গুলো যখন করে দেখবা যে চোখের মনিটা জলজল করতেছে একটু, তারপরে ঠোঁটের একটা পাশ একটু জলজল করতেছে, to give the light illumination. হ্যাঁ,
মানে ওই কার্টুনগুলো ঠোঁটটা খেয়াল করবা, দেখবা যে সবগুলো সাইডের কালার একরকম, যে কোনো বিশেষ করে লোয়ার লিপসে সেই জায়গাটাকে একটু ব্রাইট করা হয়, সেটাকে বলতেছি আমরা স্পেকুলার রিফ্লেকশন। সো ডিফিউসিভ রিফ্লেকশন কি বলতেছে? An ideal surface reflector. Ideal surface. That means all the reflected things are in a same things. The real world example, chalk. Chalk কেন বলতেছে? That means এটা কি তাদের intermolecular যে vibration or যে bondingটা is not uniform. Okay, it's not uniform. So because of this microscopic variation, an incoming ray light is equally likely to be reflected in any direction over the hemisphere. So this is the hemisphere, orthocircle. This hemisphere, all direction she reflect korbe, not in the same direction. This means it should be reflected like that way. But because of the ideal diffusive reflection, it will not reflect like that way. It will reflect with that hemisphere in all directions. Now, how to calculate the diffusive reflections? We have this I diffusive. We will calculate this I diffusive, and we have the I source. How to get that I source? In our this way. Okay. So, and we have P rho diffusive cos theta. So this is a vector dot product. So we have S and M. This is our dot product, and we need to take the max value of that one. And this is a reflection coefficient, and a max value ta ki bolteche inside the phase. Tar mane eta daracche diffusion jodi na hoy ami negative calculate korbo na, ami etake 0 banabo. This means this equation is mathematically for the stability of mathematical equations rather than moving to the negative direction. Negative direction e jabo na amra, we will move this way. Okay, either we're going to pick any value from that one, or we're going to pick the 0 value. Now specular reflection, I have already talked about this one. This is a specular reflection, and this is a diffusive reflection. You can see there is no brightness in that one, and we have some brightness over here. A light shining on a specular surface as a bright spot known specular highlight. Okay, so specular reflection ki bolteche? Definitely it will follow the Snell's law. So the smoother the surface, the closer it becomes to a perfect mirror, right? Joto beshi smooth hobe, it becomes the perfect mirror. Perfect mirror kake bole? There is no attenuation, no refraction, only the solid reflection. But non-perfect specular reflection ki amra boltechi Phong model. So we are not going to use this way. We are using the Phong illumination model. So ideal surface reflected away, some light is still reflected. That's why we are using the Phong shading. So these are the cone, the fall of angle. So like that. So if this is the source, and this is the normal reflection and some other light source. So we can calculate that this is a fall of angle. That's why for Phong lightning model, we need to change the equation just for this one. And this is called shining factor. Earlier you saw this is an epsilon, and now it's become the F because of the shyness factor. The same things, the same equation. ওখানে আমরা SM লিখছি, এখানে আমরা RV লিখতেছি। আর এই shyness factor S and V এর উপরে ভ্যারি করে। দেখো আমার এই লাইটেনিং এক্সাম্পলটার বিভিন্ন রকম ভেরিয়েশন তৈরি হয়েছে। Now Blein and tolerance variation. এখন ঘটনা হচ্ছে বলতেছে কি S and V আমার দুটো আলাদা অ্যাঙ্গেল। সো এইটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি টেকিং কেয়ার না করে, why not we take the mean of it? So we are taking the mean of it, and that's the Blein and tolerance variation both. So angle between M and H measures the fall of intensity. So these are so earlier we are taking care of this whole things. Now we are taking care only this portion. Why we are taking care of this portion? Because we are little bit ahead from V, we are little bit ahead from S. So these are the
mean of that one. And this gives us more good result. So finally, the equation is like this. So now combining everything, diffusive reflection, specular reflection, and ambient reflection. And you can see that one. This is an ambient surface, this is a specular reflection, and this is a diffusive reflection. So over there, this is the entire hemisphere. This is for H only, and this is an ambient. So finally, we have the whole equations. So we have this one for Lambertian, and this one for Phong. And Lambert model goes like this way. Okay. Now we need to add the color. So this is for red, this is for green, and this is for blue. So we need to add all three components, and finally, the component গুলোকে যখন add করে ফেলবা, we will find the C. তাহলে so far যেটুকু বুঝালাম, আমরা কি কম্পিউট করলাম? শুধুমাত্র C কম্পিউট করার জন্য আমরা এত কিছু করলাম, right? Yes, sir. Okay, now come to the shading. What shading means? পাখি আকাশে উড়ে যাচ্ছে, right? It should have some shade over here, right? তাই না? স্যার পাখিটা উঠছে, বাট পাখির কোনো শেড দেখা যাবে স্যার? শেড মানে এই ছায়া আমরা এখন বুঝাচ্ছি। আমরা বুঝাচ্ছি এটাকে যে যখন তুমি এই ড্রটা করবা, যেমন এই ড্র করতেছি, we are talking about this shade. This is shadow and this is shade. এই যে এটাকে জয়েন করাবো, কি কালার দিয়ে জয়েন করাবো, কোন পজিশনে কি কালার হবে, সেটাকে আমরা বলতেছি শেড। ক্লিয়ার? Yes, sir. এটাকে যদি আমি গাঢ় না করি, খুব বেশি গাঢ় না করি, তাহলে ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে না, রাইট? এটার একরকম কালার হতে হবে, এটার আরেক রকম কালার হতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে যে সেই সারফেসে আছে, সেই এই সারফেসে আছে, তাই না? কথা বুঝতে পারতেছো? মিলাই দিলে কিন্তু বোঝা যাবে না ঠিক মতো। সো we need to deal with this shading technique. There are three kinds of shade. So we have an illumination model for a point surface, as we know that our surface is defined as a mesh of polygon faces. And you have already know what is mesh means. We have discussed in chapter 10 mesh. So this is a flat shading. You can see that one. And this is the smooth shading with root and Phong shading. OpenGL use this one, root shading. Okay. Root shading technique, OpenGL use. So you can see the difference between all the shading technique, right? Yes, sir. Over here, Phong illuminated more. And over there, you can see there is a very some distortion, right? এটা পুরো সাদা হয়ে আছে, এখানে কোনো কালার নাই। কিছু কিছু জায়গা একদম সাদা হয়ে গেছে, এই যে জায়গাটা সাদা হয়ে আছে, এখানে কোনো কালার নাই, এটাতে কোনো কালার নাই। But Phong and Grau make it good, right? স্যার কম্বিনেশন করেছে স্যার। কম্বিনেশন করে নাই, কিন্তু আলাদা আলাদা অ্যাপ্রোচ, ওটা আমরা দেখতেছি। So flat shading কি বলতেছে? For each polygon determines a single intensity value. তার মানে প্রত্যেকটা পলিগনের জন্য আমাদের ওই ইন্টেন্সিটি ভ্যালু আই পিক করতে হবে, যার ফলে যখন এই পলিগন চলে আসতেছে, এখানে একরকম আই, এখানে আরেক রকম আই পাচ্ছি, যার ফলে ভ্যারিয়েশনটা শার্প ডিস্টিংশন করতে পারতেছি আমরা এই জায়গাটা। এই জন্যই দেখো দাগ বোঝা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে না স্মুথ না, দাগ আছে অনেক, রাইট? ছবিটা দেখা যাচ্ছে স্যার? লাইন থেকে যাচ্ছে, মানে দাগ না, একটু এই যে এখানে দাগ দেখো, এই জায়গাটা খেয়াল করো, লাইন দাগ মানে আমি লাইন বোঝাচ্ছি। এই যে দেখছো না একটা সার্কেল, মানে রেক্টেঙ্গেল, এখানে একটা রেক্টেঙ্গেল, রাইট? স্যার। So light source infinity, viewer is inflated, the polygon represents actual surface being model. তার মানে আমার পলিগনটাকে এই যে গাইডিং ওয়ারফ্রেম মডেলটা দেখো, এটাকে যখন আমরা ফ্ল্যাট শেড করব, it looks like that. Remember that one, you need to observe this one in your PC. So this is our
flat shading technique. মানে কি? We draw this wireframe model. তার মানে আমি wireframe modelটাকে draw করছি. Now I need to make it as a surface, so I need to color this whole position. But how I color that one? If this one is like that, we need to make a different color over here. We cannot make the same color, same intensity. Can you same intensity korte parbo na? Maybe the light source is over here. So এটা একটু darker দেখাবে, এটা একটু lighter দেখাবে, right? তাই কি না? কথা বুঝতেছো না তোমরা? স্যার এক পাশে মনে সেম কালার থাকবে আর উপর পাশে ডিফারেন্ট কালার হবে স্যার, মানে এক্স্যাক্টলি সেই কাজটাকে করে বলতেছি শেডিং। তাহলে ওয়ার্কফ্রম মডেল থেকে আমরা শেডিং এ চলে গেলাম। ইট লুকস লাইক দ্যাট। সো হাউ উই ডু দ্যাট? আমরা প্রত্যেকটা পলিগনের জন্য দ্যাটস মিন ফর দিস পলিগন, ফর দ্যাট পলিগন, ফর দ্যাট পলিগন উই আর চুজিং ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটি। বাট স্মুথ শেডিং এ কি হচ্ছে? স্মুথ শেডিং এ আমরা বলতেছি যে ইন্ট্রোডিউস ভার্টেক্স নরমাল এট ইচ ভার্টেক্স। প্রত্যেকটা পলিগনে একটা করে ভার্টেক্স নরমাল দিচ্ছি আমরা। Usually different from facet normal, use only for shading. তাহলে think as a better approximation of the real surface. তাহলে real surface এর better approximation জন্য আমরা এই কাজটা করতেছি। And we have this ground shading and this Phong shading. This is Phong shading, not Phong lightening model. Phong lightening model আমরা একটু আগে পড়ে আসলাম, যেটা illumination model. So what ground shade do? এটা মোস্ট কমন অ্যাপ্রোচ এবং এটাই আমরা ওপেনজেলে ফলো করি। পারফর্ম ফর্ম লাইটেনিং এট দ্য ভার্টিসেস, সো লিনিয়ার ইন্টারপোলেটেড রিজাল্টিং কালার ওভার faces along the edges and along the scan line. What does it supposed to mean? We have this one and we have a intensity model over this one, so linear interpolation. That's mean from here we need to interpolate this one, we need to interpolate this one, and we need to color this whole surface. So let's see the math over here. A little bit math, very little. So this is a bottom, y bottom, and this is a top, and we got a y4 and ys. So this is ys. Okay, and this direction is x left, this direction is x right. So how to choose the color for color 4 or color 3 or color 2, and we have a color 1 over here. So if we have a red over here, if we had a green over here, and if we have a blue over here, does we do the whole surface as a red? এই পর্যন্ত যদি কালার করি, আমি কি রেড কালার করব সম্পূর্ণটা? বিকজ অফ দিস রেড, তাই কি করব? নো স্যার, মানে ব্লু মাইনাস রেড হবে স্যার। এই জায়গাটা রেডের ইন্টেন্সিটি বেশি থাকবে। যখনই আমি এই জায়গায় অ্যাপ্রোচ করব, ব্লুর ইন্টেন্সিটিটা বাড়তে থাকবে। এখানে যখন অ্যাপ্রোচ করব, গ্রিনের ইন্টেন্সিটি বাড়তে থাকবে, তাই না? এই জায়গাটা কি হবে? এই জায়গাটা সেম ব্লু, গ্রিন এবং রেডের মিক্সচার আসবে উইথ সেম প্রপোর্শনে, রাইট? জি স্যার। বুঝতে পারতেছো বিষয়গুলো? জি স্যার। তার মানে আমার এই পিক্সেলের কালারটা কি সেট করব, সেটাই আমরা গ্রাউন্ড শেডিং দিয়ে করতেছি। তার মানে আমার কালার লেফটটা কি হবে? কালার লেফট কালার হবে কালার 1 প্লাস কালার 4 মাইনাস কালার 1 ys মাইনাস বটম y4 মাইনাস বটম। তাহলে কালার রাইট কি হবে, এন্ড ফাইনালি কালার x কি হবে? ক্লিয়ার? এর মানেটা সিম্পল ম্যাথ, একদম সিম্পল ম্যাথ। কি সিম্পল ম্যাথ? মনে করো এই জায়গাটা একটা জিনিস আছে, এখানে একটা জিনিস আছে। এখন এইরকম একটা বড় রেক্টেঙ্গেল হলো। এখন বলো এই রেক্টেঙ্গেলে যদি আমি এই ছোট রেক্টেঙ্গেলটা রাখতে চাই, কোথায় রাখবো? তাহলে এটা যদি আমার উইডথ হয়, w হয়, এটা যদি আমার লেন্থ হয়, তাহলে কি করব? এটা আমার স্মল w, এটা স্মল লেন্থ। তাহলে কি হবে? আমার দেখতে হবে w এর সঙ্গে এই w এর রেশিও কত, l এর সঙ্গে এর রেশিও কত, তাই না?
এবং সেই অনুযায়ী এখান থেকে ডিসটেন্স কত, এই ডিসটেন্সকে, তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে কি লেন্থ, তার মানে এল বাই এল যখন করব এটা আমি পাবো কতটুকু, মনে করো 7.5 পাইলাম, 0.75, যে কাজটা আমি এখানে করতেছি। তাহলে এই ডিসটেন্সটা যদি আমার এক্স হয়, তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত হবে এখান থেকে বলো? স্যার 2x পাইলাম 7.5, 2x হবে কিসের জন্য? ও সরি স্যার 0.75x তাহলে 1.5x, রাইট? অথবা এরকম করবা 0.75 মানে কি 3/4, so it should be 4/3x, so it's gonna be 1.33x. That's the more accurate result. So this area gonna be 1.33x, so that I can set this object over here, so that we can make the symmetry of the both the positions. Clear? This is called linear interpolation. So the outside, it looks like that, more smooth. Agetta or eta chete difference dekha. You can see this is a flat shading. You can see that one over here, these positions, and now see the ground shade. It looks more good, right? More smooth, right? Na? yes enhance করছে স্যার একটু তাহলে আমরা ওই ইন্টারপ্রেটিং ভার্টেক্স নরমালে হিসাবে কালার আগায় আমরা দেখতেছি we are getting more good result. Now come the artifact. প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা হচ্ছে often appears dull. You can see the dull, the windshieldটা দেখো একটু ডাল আসতেছে, ঠিক আছে? So what actually it happens? The lack of accurate specular component. This is important. Why? If we have a very specular component in the middle, since we are interpolating this one, এই মিডলটা যখন এখানে আসবে, এই কালার যখন এখানে আসবে, এই কালার যখন এখানে আসবে, এটাকে ডিফিউসিভ করে ফেলবে, ডাল করে ফেলবে, কারণ this positions has no information about this one, because we are interpolating through this way, we are interpreting through that way, we are interpreting through that way, not in the reverse direction. We are not going these directions. That's why we have no idea on that middle things. So Phong shading here comes. So interpolated normal vectors at each pixel, not the vertex normal. That means not the normal over here only, each pixel. We are going to do for each pixel. So we have these things for M1, M2 for every pixel, and we calculate this way. You can see again. So that's mean whenever we do this portion, we need to calculate this one, this one, this one. Whenever we do this, we need to calculate this normal, and that normal, so that we can figure out all this stuff more accurately. So now take a look on that one, wireframe model. This is a flat shading. This is ground shading, more smooth. Now, whenever we see the Phong shading, it will illuminate a bit. You can see that illumination over here. Clear? Ground shade cannot capture this illumination. এটা কি more realistic লাগতেছে না? যে windshield একটু লাইট হচ্ছে, তার মানে আমি more realistic picture draw করতে পারতেছি। Clear? জি স্যার। So Phong versus ground shade already তোমরা বুঝে গেলা, এখন তুলনামূলক আলোচনা করব। Now lightening in OpenGL. How to set that one? We have to call this one GL shade model, either flat or smooth. It initialize করে ফেলতে হবে। Now create a light. So we have a GL float, that's mean float type object, and we had a array variable
This is 600 and alpha saturation value. This means a quarter angle আমরা ঠিক করলাম. Now some light should be there. So GL light FV 0 GL position enable করতে হবে, lightning enable করতে হবে. এই কয়টা জিনিস enable করে ফেললে আমি তোমার লাইটনিং অ্যাড করতে পারবো প্রোগ্রাম, এবং তুমি সেপারেট ভাবে এইভাবেও এগুলোকে আলাদা করতে পারবা ডিফিউজ। তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটার জন্য লাইট এফভি ডিফাইন করতে হবে। ক্লিয়ার? দিস ইজ অ্যান অ্যাম্বিয়েন্ট, ডিফিউসিভ এন্ড স্পেকুলার লাইট। সো আই হোপ ইউ উইল ট্রাই উইথ ইউর ড্রয়িং ইউজিং লাইটেনিং। আমি নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করবো কয়জন ট্রাই করছে। ক্লিয়ার? নেটে এনাফ রিসোর্স আছে, যে কোনো একটা জিনিস ড্র করো। লাইট স্যার মানে লাইট ল্যাব বুঝি নাই স্যার, লাইট দিয়ে ইউজ করতে হবে স্যার, লাইটনিং এফেক্ট কেন লাইব্রেরি ইউজ করতে হবে? আমি তো তোমাদের টোকেন জিএল ছাড়া আর কিছু বলি নাই ইউজ করতে। বুঝো নাই? সব বুঝছি স্যার। এগুলো সব ফাংশন আমরা ইউজ করছি না। ইয়েস glut.h এ glut ফাংশন ইউজ করছি না। ইয়েস স্যার। gl push gl pop এগুলো ইউজ করছি না। কাজেই এখানে তোমার রিসাইজ ইউজ করছি, তারপরে তোমার নরমাল উইন্ডো, তারপরে gl start gl begin, সব অনেকগুলো ফাংশন আমরা ইউজ করছি। সো a gl light is a function. This is all of OpenGL. So I want you to try draw an object, and whenever it shows, it will have some 3D effect with lightning. বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। This is the OpenGL images. Okay. It is of OpenGL kora. So just take a look on that one. A bolta draw kora hoyse. It seems like that we have a 3D effect on that one, and upper side there is a lightning, right? বুঝা যাচ্ছে না? ইয়েস স্যার। সো নেটে ইনাফ রিসোর্স আছে, নিজেরা নিজেদের মতো করে ড্র করে আমাকে দেখাবা। এই যে ওপেনজিএল পাইপলাইন, এটা আমি তোমাদের পড়াইছি ওপেনজিএল, আর আমার তার একটু বড়, আমি যেটা তোমাদেরকে পড়াইছি, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা তোমরা দেখবা, আমাকে নেক্সট দিন দেখাবা। আমি নেক্সট দিন সামনাসামনি ক্লাস নিব, তখন দেখবো। ক্লিয়ার? ওকে, এনি কোশ্চেন? হ্যাঁ, সামনে তো অফলাইন হবে, এটা তো অনেক আগে থেকেই বলতেছি তোমার। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? No, sir. Why not? সবকিছু বুঝে গেছো নাকি? বাসায় একটু স্টাডি এই কারণে কিছু জিজ্ঞেস করতেছো না, এখন জিজ্ঞেস করার কিছু নাই, বাসায় গিয়ে দেখবা, দেখে যদি কোনো কনফিউশন হয় তাহলে জিজ্ঞেস করবো। ফর দ্যাট রিজন? জি স্যার, বাসায় স্টাডি করি, দেন কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করবো। ওকে, এনিওয়ান এলস? No, sir. All right then. See you next week. Sir. Let me take the attendance.